le doy a admitir a todo automático, que hay una lista ya de 20 y algo. Sí, 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 sí. Venga, pues venga, ánimo, va a salir genial. Buenas tardes. Hola, buenas Buenas tardes. tardes, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Buenas Vamos tardes. a ir, Buenas ¿sí? tardes. Hola, buenas tardes, Good Estela. afternoon. Gracias. Vamos a ir dejando paso a la gente, que We are son accepting the bastantes people to personas, así come in. que We're going to poco let a them in poco. step by step. Buenas tardes a las personas que se van incorporando, están entrando poco a poco. Good afternoon, everyone. The people Y are vamos joining a us. estar en nada, unos pequeños minutitos para incorporar a todo Let's el wait mundo. for 5 minutes to be all Bonsoir, together. Welcome. bienvenue et merci pour être ici. Bonsoir, bienvenue, bienvenidos, bienvenidas. Welcome, everyone. Buenas tardes. Good afternoon. Buenas tardes. Bonsoir. Good afternoon. On va attendre quelques minutes à que toutes les personnes entrent dans la conférence. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas bienvenidas. Good tardes. afternoon, everyone. Buenas Welcome. tardes, bienvenidas, bienvenidos. Good afternoon. Welcome again. Bienvenue. You are welcome. Muy buenas tardes, soy Diana. Good afternoon. My Hola, name is Diana. Diana. Buenas tardes.
Hello, Como Diana. unos Good pequeños afternoon. minutos en espera que Let's wait todas for a las couple of personas minutes. We're se waiting for incorporen. the rest of the people to join us. Bueno, profe, muchísimas gracias, Silvina. Encantada de Thank you conocerla. so much, Soy profe de la Silvina. Universidad de Santiago, de Glad Compostela. to meet you. Ah, qué bien, I'm encantada, here on Diana. behalf of the University of Gracias. Santiago Ayer de no logré Compostela. conectarme en el curso, pero creo que quedó el Yesterday material, couldn't ¿no? join the Ah, course, Sí, sí, but the sí. sí, material was tenéis todo available. el material colgado, Yes, all sí, the y el material is powerpoint, available. sí. Y esta All the mañana estamos recordings poniendo and otras these cosas. recordings Pero aquí will seguimos be motivadas published para tomorrow. continuar. We're really excited to Muchas learn gracias. more about it. Gracias, yo también. Thank you so much, me Hola, too. buenas tardes. Bueno, Soy hola, buenas tardes, Good Silvana. afternoon. Encantada. Muchas gracias. Nice to meet you. A pleasure. Bienvenidas. Bienvenue à tous. Welcome On you va all. commencer dans quelques minutes. We're going to start in a couple of minutes. Bueno, yo creo que ya tenemos unas 50 personas conectadas. Okay, now Creo we que are por lo menos 50 podemos people, empezar con so la I think we explicación de can la start interpretación, ¿no? with the explanation of the interpretation Em, services. esta videoconferencia, luego hago la presentación, es simplemente para que sepáis Later on, que I hay will do the traducción introduction and the simultánea. presentation, Il but I y a want you to des know that traductions directes. there is simultaneous interpretation Pouvez-vous service available for all of you. lancer l'interprétation ici, là-bas, dans le symbole de Le Monde qui est dans la part de bas del screen. Podéis cambiar la interpretación en la parte de You can abajo switch the de channel la or in pantalla. the Hay interpretation un símbolo services del in mundo the lower y part ahí, of the si usáis en platform. ese There is símbolo, the podéis cambiar icon of el world idioma symbol, en and you can inglés change the o en language there francés. into English or French. Si vamos preparando esto, por favor, We're going to get the s'il vous things plaît, prepared. préparez les changements de la langue. Pouvez-vous changer la langue dans le symbole du monde qui est dans la part de bas? Aussi, vous avez un message dans le chat où pouvez-vous voir comment faire pour changer la langue. Sí. Podemos empezar entonces. Let's start now. Si todo el mundo ha podido poner la lengua de preferencia, el If idioma de you all preferencia. could choose your preferred language, we can Pouvez-vous nous start. confirmer que vous êtes dans la langue de vos préférences? Voy hablando por si los intérpretes pueden. I'm going to start Good speaking afternoon. just in case the Bonjour. interpreters can do their work. Ok, les messages, c'est dans le chat, mais on va a faire une copie de le message. Quizás Carmen pone el mensaje otra vez en el chat, dice We que hay personas may que no lo están send viendo. Carmen the message again in Para the que... chat Ah, ok. so that Elle a people can d'abord see it. contrôlé que ça marche bien. Ok. Bueno, si todas las personas están ya, pueden escucharnos, está If you're todo all able to preparado, listen to podéis us and if everything cambiar is ready el and idioma.
you now podemos can comenzar. change the language and we can start. Si hay algún problema, lo If there are any escribes en el technical chat y issues, vamos you a can dar let us respuesta know en el chat. by writing it in the chat and we will give you an answer in the chat. Bueno, bienvenido. Sí, perfecto, gracias. Bienvenidos y bienvenidas a esta primera Welcome to this first en el conference marco del curso in the framework of the sobre course democracia y on derechos democracy humanos y and participación human política, rights and also in que se political enmarca dentro participation, de which is la under the Escuela de framework Participación of Política que School of venimos Political llevando a cabo Participation that we la have Red de been Mujeres Latinoamericanas conducting y del Caribe with de the Latin España American and desde Caribbean ya Women's varios Network años, of pero en Spain esta for ocasión several hemos years. And querido in this hacerla occasion, we have formalmente a wanted través to de do it una formally, universidad. thanks to the University of Granada. Este curso se desarrolla, como ya sabéis, And en this una course plataforma is being abierta, developed in an totalmente open abierta, que training tiene la platform Universidad de that the Granada. University of Granada has. En esa plataforma tenéis And ya in this todos los platform, materiales you have access subidos to all the para cada materials. módulo. They are all available Son 5 in every módulos. single Os module. There hemos are 5 enviado modules además in por total. correo And we have also electrónico sent it you las instrucciones de cómo by acceder al via email curso y all the cómo instructions to hacer el access the course seguimiento and durante how estas to 5 semanas. follow up during these Hemos 5 enviado este weeks. correo a todas las We have personas que sent estaban this email to matriculadas all the en el enrolled curso. people Esperamos in the que lo course. hayáis podido We recibir. hope you Si could hay personas que no lo receive han this message. recibido, If you have not preguntaremos a received la this message, plataforma si se han inscrito en we estos will días y ask nos the mandan el platform if correo you have correspondiente. enrolled during these last days so that they can Esta send us the email in order to conferencia do es it. en directo, This conference is live, pero va a ser grabada en but los tres it idiomas, así is que going vais to a be poder tener recorded in acceso the a ella 3 en la different languages plataforma. so Y that el you can lunes access os them vamos a later on. mandar un pequeño And on cuestionario Monday, de we la will send you a conferencia questionnaire para que about the podáis conference so that you can responderlo, para answer ayudaros con algunos and conceptos clave. also Además, también hemos assimilate decidido the ir key enviando concepts. correos recordatorios, ya que hemos We will visto also que be la sending plataforma, algunas reminders personas for the tienen platform. problemas para entrar en la There plataforma. are some people Bueno, that have sin some más, more technical issues in order to hoy access la the conferencia platform. tenemos el So gusto y el today we honor de have presentar a the Nieves pleasure Ortega to Pérez, introduce you to profesora Nieves Ortega de Pérez, la Facultad de who is Ciencias a Políticas y lecturer at Sociología the de la Faculty Universidad of de Political Granada, Sciences una persona con una and amplia Sociology in the trayectoria University of Granada. en She estudios has migratorios an y extended también career in muy migratory comprometida studies, and she's really committed con las asociaciones que to the ponen en associations defensa and to de las the migraciones. um, Le hemos activism pedido related to a migration. Nieves que We have nos hable asked hoy Nieves de las to talk migraciones desde about una perspectiva migration internacional, ¿no? from an El international mapa perspective. político internacional We want de her las to grandes talk corrientes about the migratorias international y la political map and relación the que tiene major esto con los derechos migratory humanos trends y los and derechos the civiles de las ties personas this has migrantes. with the human También rights and the civil rights Nieves of nos va a migrant hablar people. sobre el Pacto Mundial de la Nieves Migración y will el also Pacto de talk about the Migración y Global Asilo Compact for de la Migration and the Unión Pact on Europea. Migration and Esta Asylum for the conferencia European Union. da el marco a todo el curso This conference porque consideramos que frames the whole las course because personas we consider migrantes that the somos migrant personas que people también are tenemos people derecho a that participar we also activamente have access en la to vida participate cívica, actively social y in the política civic, de los social, and estados en political los que life residimos of all the states in which we live in. y ganas, ¿no? Y también tenemos ganas And we de are que also esta va a ser looking como una forward to doing conferencia it. marco. So this is Sin más, the le voy a conference dar that will paso ahora shape a Nieves everything. y le agradecemos So the floor is yours, profusamente que Nieves. haya We querido are very estar hoy thankful aquí, for pero for para for daros you. unas últimas Um, instrucciones, and tenemos a dos just before personas we que están start, haciendo la we want to interpretación give you some directa, una instructions. There are some traductora en people that inglés. are doing simultaneous interpretation into English and into Claramente French. tienen una alta carga cognitiva They have de high interpretar para cognitive poder load because they traducir need to pay todo, attention and así que os translate voy a pedir everything. el favor So que I'm going antes de to las ask 6 you a vamos a hacer un favor. pequeño So descanso de 10 before 6 minutos p.m., para we're going to que have a 10-minute break. él y la intérprete puedan So descansar un the poquito two y interpreters luego can retomamos rest a y little vamos a bit. tener un turno de And preguntas then we en la will que have a también vais a Q&A poder session preguntar para in poder which you will be profundizar en able los to contenidos que ask nos all the dice questions, to Nieves. delve Y in all vamos a the intentar contents that también terminar Nieves un will poquito cover. antes, And 5 we o will 10 try minutitos to antes de las finish 7,
también 5-10 minutes before 7 p.m. so nuestra that intérprete de Dolores our y el interpreters, intérprete David. David Muchas and gracias a Dolores, todos can por su hora rest. y sin más, Thank you so much, Nieves, everyone. bienvenida. And without any Te further cedemos ado, la palabra. welcome, Nieves. The Muchísimas floor is gracias, yours. Silvina. Buenas Thank tardes a you todos. so much, Un placer, un Silvina. Thank you auténtico so much, placer. everyone. Agradezco sinceramente la It's a great invitación, pleasure to have you here. particularmente a mi I compañera y appreciate the amiga Silvina invitation. Pérez y también a mi compañero y Thank you, amigo my Santiago friend Delgado, Silvina, porque and thank you, my friend Santiago Delgado. este curso es también, por supuesto, como no puede ser de otro The modo, al ESCODE y a la discourse plataforma de la Universidad de Granada y is Oviedo, being que nos da la posibilidad carried muy out thanks interesante to de poder Escode and thanks interactuar to the platform de Yosigo. It's lleno really con interesting to contenidos interact with tan you all actuales y bien with pertinentes, en mi opinión. really Yo agradezco up-to-date sinceramente, me siento content. honrada, abro yo el curso. I'm really humbled Intentaré no decirles to para open adelante, this son course. muchos temas, I will try not son to temas muy disappoint amplios you. y muy complejos. These concepts are really Intentaré complex compilar and alguna wide, and I will try información to que me combine parece some pertinente information that I citar think is really interesting to y cite. también con una And perspectiva also, crítica I en will include torno a a critical fuentes o perspective aproximaciones. regarding sources and Como Silvina ha approximations. comentado, As Silvina was tendremos commenting opciones de on, preguntas. we will have a De Q&A cualquier modo, yo session. estoy siempre abierta, voy a In any estar case, I'm abierta always open a que to si tienen ustedes alguna duda o quieren answer alguna the bibliografía questions that you más have, de la que se or haya if you're interested in proporcionado, some procede libre bibliography, y you yo can let me know and I will responderles y be yo estaré happy encantado to de responderles. answer all your Agradezco questions, and también you la can labor que freely hacen contact me. nuestros intérpretes I also want y como to les he appreciate comentado the work of our previamente, interpreters, intentaré and hacer as lo I was mejor saying posible para before, I que will try ellos to do my puedan hacer su best trabajo. so Yo that no they can do their sea un work impedimento. properly. I don't want to be an Y de obstacle for cualquier modo, them, si hablo excesivamente and if rápido, I speak les ruego really a ellos, como he quickly, dicho previamente, que me I interrumpan en please cualquier ask momento. them to interrupt Bueno, con me respecto in at any al mapa point. político de las Regarding the migraciones, political map of migrations, la problemática per se está en las fuentes. the problem per se Tienen ustedes is the informes sources. anuales muy You interesantes, have como pueden ser annual los de la interesting Organización reports. For Internacional de example, las Migraciones, que the ofrecen ones también from the mapas International interactivos, Organization of las Migrations fuentes de that have la interactive OCDE maps, and también also son the importantes. sources from Frontex OECD. ofrece también mapas interactivos Frontex e also informes anuales. provides interactive Estos maps and informes annual son reports, and útiles, all these reports definitivamente sí, are effective and useful. definitivamente sí. De hecho, Definitely les think he so. recortado algunos mapas que ahora pasaré a comentar, I have cut pero sí some que hay que pieces of tener en these cuenta maps and I que will show en them estos off. informes se hacen And all análisis these muy reports superficiales, are based on superficial analysis, really superficial analysis, Estoy in leyendo fact. el chat. Sí, I'm puede ser reading lo que the es. chart. Dígame ustedes, ¿desaparece ahora? Yes, I think what it really is. Is it Ha disappearing now? desaparecido, gracias. Has it Gracias. disappeared now? Okay, thank you. Son informes necesarios. So they are necessary reports. Sin embargo, no ofrecen en ningún caso un Nonetheless, they análisis do not offer de mediana profundidad sobre an el impacto in-depth de las políticas, sobre analysis las on acciones the sobre la impact migración y cómo um, afecta esto of a the los flujos migration and y how it corrientes affects migratorias. Eso hay que the tenerlo en cuenta migratory siempre que uno se flows enfrente and a the cualquiera de estos migratory informes. trends. So we need to take into En este consideration caso, all these tienen pieces ustedes aquí of frente a sí un information. reporte del último So in informe this case, you have a de piece of Naciones the Unidas. last En report from este the UN. se nos habla, como ustedes seguro ya saben, si les interesa el Here, fenómeno migratorio, we're talking about the migratory phenomenon. nos hablan de más de 304 concretamente millones de More personas, than que suponen 304 casi un million people. 3,7% de la That's población mundial 3.7% of moviéndose. the Esto world es lo que se population, consideran and they are all migraciones migrant. internacionales y también So this is what is internas. considered to Esto be habla de la international complejidad and internal de las migrations. poblaciones, la complejidad So de population los is contextos y complex, desde luego la and complejidad the de las contexts are corrientes. complex En as well. definitiva, lo que se llama And la these trends geografía are de las also migraciones. complex. We're talking about the complexity of international migrations También me in gustaría general. hablarles So I would de also like algunas to causas talk about sobre some explicativas que explicative, tradicionalmente explanatory se dan causes cuando se hablan de migración. that Inmediatamente happen when we se talk about recurre, migration. como no puede ser de otro modo, We a normally razones draw adaptadas, a causas económicas, on causas políticas, economic causes, causas, political por supuesto, causes, el impacto climático
dramático sobre las migraciones, we also sobre todo draw on the internas, impact pero of también migration internacionales, both que también internally and desde hace ya casi 20 años se internationally. empiezan a estudiar. Entonces, efectivamente, todo They've este been studied análisis de for causas several years. que se So suele this dar en las analysis migraciones of the internacionales causes es importante. is really Es important importante to be tenerlo en cuenta. No considered. obstante, sí que me gustaría However, comentarles a ustedes también I algo would también also que veo like to mucho comment you en mi asignatura, something en that las, I've en been las varias discussing for a asignaturas que long tengo time in de sociología de several las migraciones, y es courses que that I en la teach. actualidad The no course is existe Sociology una of teoría Migrations. unificadora que pueda There is explicar la no complejidad unifying de theory esa that can geografía explain the de las migraciones a complexity la que nos of the enfrentamos. Si bien desde um, los años 70 aparecieron grandes geography teorías de corte um, económico, de of the corte social, de migrations. corte There are um, además con social, una economic profundidad factors espectacular a la hora de hablar de that are flujos really migratorios, deep, esas teorías hoy por hoy and all these no son suficientes theories para are explicar not el caso enough in order to específico, explain the el complexity contexto of específico de esas migrations, corrientes, de the esos flujos, de esas specific poblaciones, de context esos of territorios. these Nos ha populations, hecho of que these hayan quedado um, totalmente obsoletas trends, lo que nosotros llamamos y estudiamos como teorías have de la made us migración think internacional. that Como les they decía, are hay obsolete. casi So un the 3,7 theories de for millones de international personas que se migrations mueven are obsolete. en el mundo. There El are mayor porcentaje por países 3.7% of the lo population ocupa moves. Estados Unidos, que tiene 52 millones, seguido de Alemania, de Arabia United Saudí, States, 50 Alemania con millions, followed by 16,8, Arabia Germany, Saudí con um, 13,7, el Reino Unido 16.8 casi 12, million, the United Francia con Kingdom 9, with nearly España con 12 9. million, France and Los Spain grandes with 9 corrientes million. y los grandes So contextos se han ido these consolidando en los major últimos 15 migratory años. flows have been Hay unas consolidated corrientes que son during the last clarísimas, 15 years. There como are saben ustedes straightforward perfectamente, y flows. estamos viendo en la You actualidad, know sobre it todo for sure. la We've seen it posición currently. de Trump nos hace constantemente The pensar position en of la Trump corriente que va de México y makes us think Centroamérica hacia of the Estados Unidos, flows that que es goes el from corredor Mexico and Central migratorio America to the más United grande del States. mundo. That's También the la actualidad migratory, the más biggest migratory route dinámica, y in the nos world, acordamos todos los días de and we Venezuela. Venezuela every day think of es la Venezuela. segunda mayor, es el ejemplo de la segunda mayor crisis de desplazamiento It's the second externo en el biggest mundo, con displacement 7,5 crisis in the millones de world, venezolanos with emigrados. 7.7 millions of En el caso Venezuelans being de migrants. Europa, ustedes In conocen the bien case of la Europe, crisis de you all refugiados know well de the Ucrania, tras refugee la invasión de crisis Ucrania. after the Conocen perfectamente Russian invasion el in Ukraine. contexto del Mediterráneo You central all y know the oriental, context of the donde los países receptores siguen siendo Mediterranean. Italia, Grecia, Chipre, Italy, Malta, Greece, con esa Cyprus, ruta de and los Malta Balcanes desde hace más receive de 10 años these muy migrants. estudiada. The Esa Balkan ruta route es una has ruta been terrestre que studied utiliza in no depth solo personas lately. It's que se mueven a desde route Asia that Central y Oriente Medio, people sino coming también from desde, Central Asia desde el Cuerno de África. and also people Conocen, coming from me Africa. imagino que saben ustedes que el continente con mayor I diversidad guess you all know étnica that y the cultural continent with the y con mayor greatest movilidad diversity regarding interna ethnicity e and internacional culture es África. is Africa. África es la migración intraafricana dentro del continente, supone el The migration 80% inside Africa de las accounts migraciones for 80% de personas africanas. El of the 80%, voy a African reformular esta frase, el migrant. I'm going to 80% reformulate de it las again. personas africanas que se mueven no salen del continente. 80% Esto of también es, the es African migrant un people dato do not exit the a tener en continent. cuenta. Y por supuesto, It's a piece of es information un that we need to take into megacorredor account. laboral It's que a es big interesantísimo, route, pero que which is really interesantísimo interesting, de in estudiar, pero fact, que es verdad que el idioma in order to dificulta be la studied, but accesibilidad the al mismo. language Es el de la península, proves to es be detrimental in order to la península access, arábiga, es el mayor corredor de and migración also laboral del the mundo. Gulf. Millones de trabajadores del sur de Asia, de Millions of India, de workers Pakistán, coming from de South Bangladesh, Asia, de from Nepal, India, from Pakistan, de from Filipinas, de Bangladesh, from Indonesia, Nepal, from incluso the de Philippines, Egipto y de from Jordania, Indonesia, van a even from trabajar Egypt and a Jordan, Emiratos Árabes Unidos, a come Qatar, a Kuwait, a to Omán, a Bahrein. Todo Kuwait, ellos, además, en una situación the donde lo que han United llevado es estudiado Arab Emirates, in order sociedad to work. kafala, que es un régimen de esclavitud total, donde el empleador So limita, de hecho se queda con el the pasaporte del employer trabajador y limita sus
sus derechos más keeps the básicos. passport of the Por worker último, and hablando de limits rutas their migratorias, porque most al essential final, en la última parte, rights. cuando hablemos de So in the last part, perspectivas when we will be futuras talking o about hacia the dónde future van las migraciones prospects or internacionales, towards which comprobarán que direction the está migrations dando are una going, se ha we dado will desde los últimos realize that in the 17 años last una 20 years, consolidación we have been able to de see estas a grandes consolidation of rutas. De these hecho, major migratory flows. aunque la migración internacional sigue creciendo, Although en international 2024 migration is creció más que increasing, otros in años, pero 2024, it sin increased embargo less than el in previous número years, de migrantes but the permanentes number ha of aumentado. permanent migrants has Esto nos habla increased. We're talking about y consolidation again, institucionalización, and also about de institutionalization. consolidación y de institucionalización. No estoy pasando las diapositivas, no se preocupen ustedes. I'm Estoy not todavía en la primera diapositiva, pero no es una changing my presentación, slides. I'm no es still una in the first presentación one. larga. It's not a long Lo que presentation. That's quiero why compartir con ustedes, quiero I escucharle want esta to share intervención with you all, and I want to del listen propio to you documento, por all eso no la he at the eliminado. end of our time together. So that's Como why digo, we've done it like esa this. consolidación y ese So crecimiento, this ese consolidation crecimiento y and esa this consolidación de migración increase permanente of the nos permanent habla del migration funcionamiento de estas grandes explain rutas. Nos us hablan de una cuestión que es why amplia, these que a mí me major gustaría routes are like this. grabar, tatuar I would like en to, fin, grabar en todas las instituciones públicas de este país, I would like y all es the que public la migración institutions es to un know fenómeno this. estructural que no se puede parar. Migration is something Además, esto ya structural that we se cannot observó en los stop. años 70 y en los años 80, We could cuando se contemplate empezaron a this observar in the 70s and in the corrientes 80s enclaves when étnicos, there en su were momento se empezó a roots hablar de enclaves étnicos, and que una vez que ethnic una corriente communities migratoria ha comenzado, es muy difícil that started que to esa appear. corriente Once a migratory flow has started, termine. it's really Por impossible, it's eso practically impossible es to un stop it. fenómeno estructural So it's a que structural phenomenon, debemos tenerlo en cuenta, and we need to consider it, sobre todo cuando leamos de modo crítico especially when we are esas reading intervenciones que se critically hacen all these sobre interventions las that personas migrantes, que nos have acaban been observando todos, como decía yo, desde luego. made against migrant people. Por supuesto, también hablando de esa consolidación, Of course, 2024 when que se talking daba about el récord consolidation, in en migración permanente, pero también un 2024, we récord got the record for histórico permanent de migration, but we solicitantes also got a de historical asilo. record for Eh, asylum seekers. por tanto, el perfil puede Therefore, cambiar, the varía, profile evidentemente, may pero change, may estamos ante vary, un fenómeno que but forma we're parte facing a phenomenon that de nuestro, de nuestra vida, de cómo nos is constituimos intrinsically como related sociedad to our y que lives el and how carácter we inclusivo de esa build sociedad ourselves as y a cómo society. generamos también discriminación And it's y also intrinsically desigualdad. related to how Aquí we les muestro generate algunas cifras inequalities and discrimination. Here you can see some unas cifras figures. clave para que There ojeen are some key figures sobre so that you can migraciones have a look at them internacionales, mujeres, jóvenes, about international migración laboral. migrations, Les female recomiendo a ustedes migrants, que, child como les migrants. digo, visiten estas páginas I web, recommend you to have a look OECD, at incluso these Frontex, websites, que Frontex, OECD, les va a dar ustedes una, because una they will perspectiva provide you bastante with interesante. really Una interesting colega en el chat, perspective. no lo quiero ir mirando el chat porque me despisto mucho de lo que quiero decir, I don't pero want una to colega pay attention to indica the chat que en ese because mapa no I estaban will reflejadas get las distracted. Islas Canarias. But Efectivamente, pero there is sí, cuando se someone in habla the chat commenting that the creo Canary que tiene toda la Islands razón were cuando dice que not efectivamente es uno de los corredores present más mortíferos. Sí, in the sí, sí, map. sí. En And los you are dos totally últimos años ha right because pasado it's one of the most lethal, igual de mortífero o más deadly incluso que lo que sucede routes. en el Mediterráneo central. La cuestión es que It's even worse está what hecho, happens there in comparison to what es happens in the central difícil conocer Mediterranean exactamente cuáles region. son los But it's really porcentajes, entonces difficult la to invisibilidad de have las rutas the actual uh, que se están viendo percentages en el of the Mediterráneo y esa ruta de Canarias se ha death convertido toll en un cementerio, in esto hay que in the decirlo bien alto, Mediterranean, and we y need to say efectivamente out no loud aparece that como what's ruta, happening pero sí se in the Canary consigue desde Islands is a luego en este cemetery. tipo de informes. Sí, sí, esto es claro, esto And yes, nadie lo you niega, are pero right. We si cannot las deny that. instituciones, Not even the si las institutions. instituciones mm, internacionales
Voy Not a even cerrar el chat, que international creo que es institutions el can problema deny que ven this. ustedes. I'm going to close the chat, which Y is ya this no sé cómo quitar. gray square that you can see on the screen. Deberían ustedes no tener más cuadros grises, al menos visibles. I hope you don't have Les any decía, les more dejo algunos gray datos para que ustedes squares. ojeen So esos informes. here you can have a look at Estas these son algunas cifras figures. sobre ese carácter There are some permanente interesting que está figures about cambiando, the que están teniendo permanent algunos flujos migratorios y, por supuesto, el crecimiento trend that we de can see in frutos the migratory flows. históricos que les he comentado. There are Y two yo historical les animo, si records quieren that ustedes, podemos I've been discutir mentioning, and if you want alguna all, cuestión we can discuss más all adelante these sobre matters algún later territorio, on. cosas específicas o bien We can take into algún consideration flujo specific que territories or consideren specific particularmente flows de su interés. that you find of Como les relevance. decía, hay que tener en cuenta As I was saying, la we need to importancia de la take migración into como consideration fenómeno the estructural relevance of que no va a migration as a desaparecer, structural saber phenomenon that is not que going to esto es, disappear. que esto es una nueva configuración y esto es un momento We need to know that this importantísimo de is cambio social a benchmark que se viene dando desde, por that has supuesto, been desde taking históricamente, place pero sobre todo historically, en los últimos 25 años, but above ¿vale? all, Que está in the viendo el last crecimiento de 25, la above all in the desigualdad last 25 years, y which también is resultado, esto lo related dicen to diversas the increase encuestas, of resultado inequalities. de las desigualdades y del sistema capitalista y de los modos de And producción there is an author that capitalistas also que, por tanto, mentions the ha results of the transformado nuestra inequalities and composición also social, el modo en el que nos movemos, the el modo en el inequalities que stemming from the nos capitalism movemos and the y means cómo of nos production incorporamos sociedad, and the a way nuevas we sociedades. move and the Por way tanto, we como una incorporate sociedad into que se new despierta a societies su also práctica plays a role. siendo parte de la Unión Europea, Therefore, as no a deja de ser society también nuestra which obligación is meant to be reflexionar democratic sobre el modo and de being part exclusión of the que estamos European Union, realizando we o las formas de cannot discriminación que stop presenciamos. reflecting on Bueno, how en este caso including voy a abordar um, la these cuestión people de and los derechos how civiles combating desde un these punto de vista ways of formal, discrimination. pero luego me gustaría entrar en un debate From a formal point que of les dejo view, para que I would like to reflexionen have a y como debate les he with dicho you antes, so yo that estaré you más que can encantada reflect on this. de compartir I will be diferencias really, de really ustedes, pero happy en to la share actualidad some se está literature. discutiendo mucho, más si cabe con la And presencia currently, this is being really de líderes discussed. políticos con el discurso xenófobo y racista, There como are puede ser Trump, Milei, political leaders Erdogan, por um, supuesto Netanyahu, such as y Trump, Milei, or podría Netanyahu, señalar Erdogan, that have discourses algunas cuestiones filled sobre derechos, with nacionalidad xenophobia. y ciudadanía. Derechos, nacionalidad y There ciudadanía. are Por also some tanto, questions that are vamos a being intervenir. Si quieren discussed, such comentarles, as pues, rights, nationality, and un citizenship. hito político que hay que reconocer, I would like to que hay discuss with you a que hay political que alabar, benchmark. que es We need la to ley appraise 15 it. barra It's 2022, integral para la igualdad the de law trato y no 15 discriminación. Esta 2022 on ley, equal treatment and ya veremos que es non-discrimination. una ley que en principio, como digo, es un hito porque es una In ley principle, garantista, this es una law ley general, es una ley integral que habla is a concretamente benchmark de because it's a law mitigación that talks y de los about ámbitos de esa discriminación discrimination de la vía and política, de la vía about the política, different fields of the económica, discrimination of the moral y political, social. social, La vida and cultural política, económica, lives. cultural y social. Es, como digo, un hito, tiene sus It limitaciones is a benchmark. que ahora vamos a It comentar. has its own Es limitations. importante We will delve porque, into this. por ejemplo, en su artículo 2, cuando habla de In the Article cuando se 2, reconoce el derecho de toda persona a they la are igualdad de recognizing the trato, right of every se habla person to de equal con independencia treatment, de su nacionalidad o de su situación regardless of their administrativa. nationality, Eso por whether primera vez, or whether or not they have legal nos residence, permite incorporar regardless of como their administrative titulares status. de ese derecho a las personas en So, situación irregular. for the first time Esto ever. no deja de ser importante porque So, nos habla this is de una important lógica de combate de because derechos y we are nacionalidades, pero contemplating igual que se habla de limitaciones, certain también logics of hay que combating. decirlo. Esta ley, para mí, yo la interpreto, y otros And muchos, por yes, supuesto, it has its como own limitations, como but una we need to lógica de interpret combate these contra la discriminación with a combative estructural. logic Con against una the structural limitación clara discrimination. desde el It has a principio, ya la digo, straightforward y es que limitation no from the define very beginning. discriminación estructural. It doesn't define the No structural obstante, discrimination. habla de, However, no quiero aburrirles a it ustedes con esto, pero I don't les want voy a decir to en qué ámbito se puede
to bore esta, you with all leerla this así, information, y es que habla de but this discriminación, law talks discriminación directa, about different types indirecta. of discrimination, direct and indirect discrimination. La indirecta, como se habla de hecho de negación de ajustes razonables para personas con discapacidad, We are que talking sería about equiparada a la discriminación directa. the discrimination of Las personas disabled con diversidad people, funcional, quiero decir, perdón. Discriminación sorry, por people asociación, with discriminación por error, discriminación, y aquí viene la parte functional que a diversity. nosotros nos compete, la discriminación múltiple e interseccional. There La is also the interseccional se multiple and define intersectional como discrimination. una categoría The específica de intersectional la discriminación discrimination is a múltiple. category of the Esto hace multiple que la discrimination. interseccional, So en la discriminación interseccional, in concurran, intersectional se discrimination, crucen formas específicas de discriminación. we have Por different ejemplo, un available ejemplo forms of clarísimo discrimination. For de una example, a really clear discriminación illustration of all this. interseccional podría ser aquella sufrida This por could una be, for mujer example, migrante the racializada. discrimination suffered for Es un racial argumento, migrant este woman. argumento es el que nos sirve para decir que This esta is the discriminación argument interseccional we puede need ser una to herramienta para visibilizar show la off discriminación que sufren las personas in order to talk migrantes about the discrimination that migrant people por origen, por suffer etnia, no obstante, on the igual grounds todo of their esto, ethnicity, al mismo tiempo origin, les hablo etc. de una And at limitación. the same time, La I'm condición talking de about a migrante limitation. no es una condición per Being a se de migrant is not a discriminación. condition per se in order to be discriminated. Como digo, unos elementos que suponen un As I límite was saying, importante, pero con these sus elements limitaciones. make us think this is a benchmark, Es but también it has particularmente its own interesante limitations. esta ley y lo que afecta a In my personas opinion, y it's lo que really afecta a interesting personas migrantes porque because habla de espacios específicos. we are talking about Habla specific spaces. habla del ámbito social, en su artículo 3 This habla del law ámbito talks social, about de the empleo, de educación, de sanidad, social de vivienda, de aspect, about derechos healthcare, civiles. about En housing. sanidad llega a That's in the señalar Article 3. And que regarding healthcare, no puede ningún it extranjero o ningún highlights migrante that puede ser excluido de la no atención foreigners sanitaria can be por falta de excluded acreditación documental. Esto es resultado evidentemente within de the las healthcare sentencias system. que se dieron hace unos años, sobre todo con These la limitación these de los derechos results sanitarios a las stem personas from the decisions that relativamente were jóvenes. taken several years ago. Es potencialmente interesante, luego tiene una This is limitación también. potentially interesting, and Como it les digo, has voy planteando un elemento positivo y one un elemento limitation. negativo. I'm talking about the pros and cons. I'm Tiene una mentioning limitación a de positive base aspect, but also a negative cuando aspect. dice It que la has ley no podrá a afectar limitation la because it legislación says sobre that extranjería. Esta cláusula this law hace que se subordine el principio de igualdad cannot proclamado por esta affect ley um, the a la normative situación y a la framework caracterización que haga la legislación en extranjería. Bueno, because we cannot es undermine the importante principle of citarla equality. y me parece importante hacerlo ahora I think cuando it's se really habla important de to cite this derechos law, y su especially when aplicabilidad. we're talking about rights and their La segunda applicability. norma que hay que tener en cuenta The second law that we es need to la muy take into conocida por account todos los españoles, que es la llamada Ley de is Extranjería, la 4 the barra 2000, the con sus famous múltiples organic law for 2000, reformas. well known Esta among the ley Spanish people. It nace has dentro del multiple reforms, discurso and absoluto this de la law Unión Europea was y born tiene within clarísima the diferencia entre European personas discourse en and situación regular, distinguishes en in situación regular, between perdón, y personas en people situación irregular. with a regular Las situation personas and en people with an situación irregular irregular situation. son titulares de los derechos que se dicen vinculados a la People dignidad humana. that are Asistencia in an sanitaria, irregular educación situation básica, tutela judicial efectiva. have Estos, access como digo, to son the healthcare resultado system, de to basic education, las etc. sentencias These are del the Consejo results Constitucional de of 2007. No deja de ser the decisions importante taken señalar and esto. passed by the Constitutional Court in En este sentido, 2007 in Spain. aquí nos encontramos So in this frente sense, we are facing up a una argumentación que reconoce la some arguments that vulnerabilidad are de las recognizing the personas vulnerability migrantes, of lo the reconoce migrant people. legalmente y lo reconoce también They are recognizing sociológicamente. their De hecho, el vulnerabilities, fiscal general del Estado, en una memoria de both 2020, legally and publicó hablar de sociologically speaking. el extranjero
migrante pobre So llegó a decir en the su memoria que he es una condición in his de memoirs he used to say that y denegación the de derechos. migrant poor people ¿Cuál es la was in a dificultad? vulnerable situation Dificultades and condition. muchísimas, las mismas limitaciones que se impone la ley cuando se habla de personas en situación irregular y luego, por supuesto, la When we are talking complejidad about people under particularmente irregular del situation, trabajador extranjero, que no se reconoce we need to como recognize the categoría, complexity que no se of the reconoce como situation, categoría. and the Como foreigner decía, worker is con las not limitaciones recognized as a category. So that's nos one of the encontramos main ante un limitations as well. régimen que puede llamarse antidiscriminatorio actual, We are facing a framework that que can be nos currently habla considered de discriminatory, la and invisibilización this que framework sufre la tells persona us migrante the way por in su which these condición people de are migrante. invisibilized just because they are Esto migrants. me lleva a volver, como pongo en la So diapositiva, this takes al me debate entre to generate nacionalidad a y debate ciudadanía. Antes between hemos dicho que la ley de citizenship and extranjería nationality. 2000 viene a reconocer So a the los law for extranjeros en situación 2000 irregular, viene a recognizes reconocerles recognizes esos the derechos y foreigners conceptos de la under misma an ley. irregular ¿Qué dice? El situation extranjero que se encuentra en situación regular in order to históricamente grant them se le ha with equiparado en el um, discurso de la Unión Europea essential a rights. ciudadano de estados, en teoría, de estados miembros de la Unión. ¿Por qué nos lleva al debate? ¿Por qué nos debería llevar a Why reflexionar sobre los derechos de la are we ciudadanía? meant to Pues discuss on the rights of the nacionalidad y citizens? ciudadanía Because no son la nationality misma and cosa. Esto citizenship es are not the same si thing. estuviéramos juntos en una sala, pues les If we daría la were all palabra para que ustedes together me in a respondieran. room, I would ¿Consideran give you ustedes the floor so nacionalidad that y you can ciudadanía la ask, misma cosa? do you think Unos it's the same pueden thing? decir que sí, Some could porque say uno yes, muestra la nacionalidad, tiene un because ejemplo claro que es nuestro nationality, pasaporte. we can Uno illustrate it es with a clear ciudadano example, español our porque passport. ostenta la nacionalidad One española. is a Spanish citizen because the Nuestros person has a compañeros de Spanish Derecho y de nationality. Ciencias Jurídicas seguro que me dirían, a excepción Our de colleagues los de from Filosofía del Derecho, ellos political seguramente no, sciences, pero la mayoría de mis colegas de unlike Ciencias our Jurídicas me colleagues dirían, from coincidirían que the philosophy of the nacionalidad y law, ciudadanía son la misma cosa. they would say that No nationality and son la misma citizenship cosa. are the same thing. No son But la in my misma opinion, cosa. they are not. Porque además el concepto de ciudadano Because se in está addition to transformando en this, la the actualidad. concept of Cuando nosotros, citizenship y esto es un is elemento positivo, cualquiera de transforming vosotros and podría changing decir que currently. es un elemento positivo lo que, It is a positive element yo les voy a plantear. aspect. Hemos dicho que las personas en So situación we have irregular said that the tienen people derecho under a educación, irregular sanidad. situation have access to education, Esto healthcare. supone el reconocimiento So de this una implies the pertenencia recognition parcial. Esto no es nuevo. of Esto a se lleva partial estudiando belonging. This en is la not Unión new at Europea desde all. los años 90. This has been Esto studied in the supone European Union since the reconocer, vuelvo a 90s. repetir, una pertenencia So parcial we need al to Estado. recognize again, No se es nacional, partially. pero se le adjudica un conjunto So de derechos they have que been granted a tradicionalmente set of rights han sido that considerados have derechos been de ciudadanía. traditionally considered to be Esto, como digo, rights es of un the elemento citizens. positivo. A todos nos parece So que this is a lógico positive y aspect. sensato. We have all O bueno, um, creo que a la mayoría thought de that this vosotros is nos parecerá logical and obvious. lógico y sensato. Esto hace también que al separar nacionalidad y So when we ciudadanía, try to entendiendo que la separate ciudadanía nationality pueden from ser citizenship, formas parciales de pertenencia al Estado, we could understand that hace these que two ese are concepto partial forms of belonging to pueda a state, negociarse, and this can be le voy a poner negotiable. ejemplos concretos, pueda I'm going negociarse to illustrate y this puedan with some examples. considerarse nuevas características de acceso a They esos can be derechos. negotiable and they can Y eso be es lo que nos lleva al considered new concepto categories to de access those rights. superciudadano. Me explico. So this Al inmigrante leads o us a to la talk persona about a migrante. new concept, the Vamos a concept of hablar a de super inmigrante, citizen. porque cuando no se habla de inmigrante, se habla When solo we siempre de are persona migrante, se elimina en el concepto la when we are complejidad de esa talking movilidad. Pero bueno, about ese es otro debate. La immigrant persona people, migrante we are está eliminating en el
the concept of complexity. se le pide que sea casi un superciudadano. So No, en algunos normally, migrant países, people are como puede asked ser to en el be Reino super Unido, los citizens. In solicitantes de some asilo countries, for que se example, están the dejando asylum seekers in the United solicitud de Kingdom asilo o la renovación de la misma si, por are ejemplo, tienen getting un delito their menor, como applications puede ser denied if they have a minor offense. haber robado en una tienda. For example, if O, por they ejemplo, robbed en something, Austria, shoplifted something por una multa in de a shop, velocidad, se paralizó un proceso or for example, in nacional Austria, a una persona que está fine due citado to en las últimas fases del speed proceso de limit nacionalidad camera austríaca. Entonces, a la stopped a persona process of se le pide getting que sea the un nationality. superciudadano. No cabe So duda de in a su lot of respeto cases, máximo a las migrant people normas y are a su asked to selección, be super cosa citizens que en teoría because they debiera de have a lot of existir a nivel requirements, nacional. Eso and these nos lleva requirements a que do not entonces ese apply superciudadano to que ha tenido um, los job the kits, national and local que nos people. lleva a hablar de So ciudadanía ganada. that's La why we're ciudadanía talking ahora hay about que the ganarse, super hay que citizen, ganársela. and that's why we're talking En also algunos about países, the earned una persona citizen. vinculadas a terrorismo In some les ha countries, you need to retirado, earn se le ha this hecho, pero también se citizenship. les ha retirado la nacionalidad. In No se le puede declarar Sweden nada and in legalmente Norway, por for ninguna example, nacionalidad anterior, um, pero se some les ha people retirado. Entonces, got esto their hace que, por un nationality lado, rejected. ese reconocimiento parcial de derechos sea un elemento muy positivo en So democracia on the one y, hand, por otro this lado, hace que al recognition, separar this partial de recognition la of idea de rights nacionalidad has been a y positive ciudadanía, aspect el concepto regarding de democracy. ciudadanía And on the other pueda hand, when reformularse we para exigir más, separate these two demandar más. concepts, we are talking Piensen about the ustedes, por ideas of ejemplo, en los nationality and exámenes citizenship. de nacionalidad, en los And exámenes de nacionalidad, de conocimiento and general. for example, Hay a ver take si the si han exams in order buscado to get ustedes the algún ejemplo en nationality el internet, in some countries. verán If you que have looked up some hay examples on the españoles que no internet, you have podrían pasar ese realized examen, that there are Spanish pero people sin that embargo, al will not be able extranjero to que pass está these exams. pasando ese proceso de nacionalidad, In contrast, sí se le foreigners and exige. migrant people that are trying to get the Voy a ser la nationality abogada del are diablo. required to pass these ¿Qué exams. mínimos, como me decía un I'm estudiante going hoy, to hace defend the una semana, impossible. qué mínimos les pedimos One a student of las mine personas migrantes was que saying quieran to me, nacionalizarse? what are going to request these ¿Qué migrant puede people ser? if they ¿Un want año to de get the una nacionalidad y otro nationality? año de otra? Eso me lo decía a mí un estudiante Are, erasmus are hoy. we, are we, so a German student was No asking me sé, this, are we going esta es una to pregunta para make la que yo no tengo people respuesta. get one nationality for one year No and get puede another haber una different respuesta. nationality for a ¿Cuáles different son year? los mínimos So I que do not debemos have de an answer for exigir? this here. ¿Qué nivel de lengua? What are Digo, the minimum como requirements that sociedad. are we going to Lo request que these quiero migrant expresar people es, as a porque este debate society? nos puede llevar el resto de la charla y ese no es el objetivo, This lo que yo quiero debate could expresarles be es que existe un everlasting, debate en la and I actualidad don't want que nos separa to el elaborate on concepto de this, nacional y que nos separa el concepto de but there ciudadano, is de a eso que current le llamamos debate de ciudadanía, that y is donde algunos separating the estados, concept of nationality como Austria, por ejemplo, from the como concept Canadá of también, citizenship. nos están, There are nos some countries, such describen as unas Austria or condiciones Canada de as well, acceso that are a la pertenencia plena al Estado requesting muy superiores a lo que les piden a sus nacionales. um, some Esto por conditions un to lado, es decir, access un debate muy, quizá their muy macro, countries, which are pero me gustaría way también more bajarlo demanding al than espacio for their micro. national and local people. Por ejemplo, estoy viendo, es que no quiero ir mirando el chat porque me I do despisto. not want to En pay attention Francia se to the chat exige el because I get B2, distracted. But for nosotros example, in exigimos France, el A2, creo a recordar. B2 level is Por ejemplo, required. In creo Spain, recordar if I'm not wrong, we request an creo A2 que en level Suecia no of the pide idioma. language. I think that Suecia no pide idioma. Norway does not request any Es language una cosa curiosa, skills. este es otro debate. Sweden, Pero sorry. me gustaría, como digo, es un This is debate muy another general. debate, but it's a really En un general momento dado debate. hacemos un descanso, pero In 5 minutes, we antes de ese will have a descanso break. But me before gustaría this break, bajarlo un poco al terreno. I Me would like gustaría bajarlo to al terreno, come down to reality, local también, nacional come back to the también, ground. local, y al terreno donde And I todos would como like to ciudadanos, talk como about activistas, como the local asociaciones context. o movimientos de la And I sociedad want you civil to imagine yourselves puedan as part moverse of the también civil y society. Take condicionar las citizens, tendencias activists, democráticas. Por ejemplo, en la associations. actualidad no cabe duda, For example, currently, tanto esto lo recoge la literatura científica como, according to the scientific como las literature experiencias, and also quizás no le the han preparado, pero experiences, debería haberles preparado
preparado una diapositiva maybe I con have not prepared a slide los movimientos que ahora se están dando on de lo que the se llaman different current ciudades movements interculturales. that what are Debería called haber as preparado una intercultural diapositiva cities. I should have con prepared redes de ciudades a interculturales, slide pero related to la this. puedo añadir a esta presentación y se la haré llegar. I can add Hay a en la slide actualidad, on no con networks of regulas, pero todas las intercultural ciudades cities, europeas, Canadá también, so algunas ciudades en Canadá you también, can have a look at it. que se definen como interculturales. It's undeniable Y that son these ciudades que cities in Europe and in Canada están trabajando con define este themselves trienio as intercultural derechos de cities, la and they are ciudadanía working a on personas the que no son rights of the nacionales. citizens. Por ejemplo, hay tres, no les quiero aburrir, hay tres grandes dimensiones. Esto I lo don't want to dice elaborate a lot on estudios this, migratorios, la teoría but en there are estudios three migratorios, que son la dimensión big legal política, dimensions: la dimensión the social and económica, political mercado de dimension, trabajo, y la dimensión the etnocultural, religiosa también. economic dimension, Bueno, pues en and términos also the de religious reconocimiento dimension. legal de las personas migrantes y de participación política, ustedes pueden decir, ¿qué van a hacer los gobiernos locales? But you Pues can sí, sí say, se pueden. Sí se pueden what hacer are diferentes the local iniciativas. governments meant to Por do? ejemplo, ciudades como But there Berlín, are como Hamburgo, an array, como there is an array Stuttgart of han initiatives. promovido For example, in las Berlin or ciudades han Hamburg or promovido Stuttgart, campañas these cities have promoted de nacionalización para informar a la gente sobre la nationalization posibilidad campaigns in order de to adquirir la inform the nacionalidad. people En algunos on casos, how to Ámsterdam, get por the ejemplo, nationality. es conocida In porque some cases, Amsterdam, for financia example, is ampliamente well la labor known de las because ONGs they para fund cubrir las the necesidades work básicas of the de NGOs in inmigración order to en cover situación the irregular. Turín o basic Barcelona se needs mueven of the en migrant la people under an irregular misma situation. dinámica Turin que or Ámsterdam. Barcelona goes Y in the same algunas direction. otras ciudades también, Barcelona, Stuttgart, han For desarrollado example, Barcelona or comités Stuttgart consultivos, have plataformas, developed donde se promociona la counseling committees participación no formal, es decir, where una participación más allá de las non-formal elecciones, participation is promoted. de asociaciones y I mean, movimientos, asociaciones participation beyond the y elections. comunidades, I'm talking about the esta es una participation fórmula muy regarding interesante associations and que en España movements. es muy This is a conocida, really plataformas, comités interesting consultivos. formula. En términos In Spain, we have socioeconómicos, platforms, la labor um, puede parecer más lejana, consultative pero committees, nada más lejos consultative de la committees. realidad. Podemos hablar de, en el ámbito local, de But in proyectos the local context, we de can vivienda, programas educativos, talk about programas housing projects, formativos, educational programas and formativos que training desarrollan programs los espacios en el espacio local, los gobiernos locales, y donde se le that dé the cabida local governments a can develop in microasociaciones on the y por ground, supuesto comunidades migrantes. and La where tercera dimensión, les he the hablado de associative verdad de la movement política could be y included. económica. La tercera, en los estudios migratorios The third de dimension I incorporación was se habla de una tercera, que commenting es la etnocultural, la was the religiosa. A ethno-cultural and mí esta es, religious me dimension. parece muy interesante. To my best Me knowledge, interesa this is the muchísimo most interesting cómo one se articula la because I'm libertad really interested religiosa, cómo se in how articula la religious libertad freedom is religiosa en los articulated espacios locales. in local Es una spaces. cosa muy interesante. Y aquí está It is something that is really una serie de interesting for ejemplos me. donde ciudades han promovido pues su We background can see de las examples ciudades, of how límite, some cities have el límite promoted es their siempre intercultural que la background. práctica cultural no Is there entre a en limit? conflicto con Yes, las leyes generales, pero there is a limit en general las when the asociaciones cultural y los practice gobiernos locales sí does not pueden promover, confront the sí general pueden promover laws, sin duda alguna but derechos local vinculados governments a can la libertad promote religiosa, al undoubtedly credo y, por supuesto, the eh, promover rights la diversidad related étnica. to Estoy the pensando ahora mismo religious estoy pensando ahora freedom. mismo en parte un I'm now trabajo thinking que hice of hace a unos años study that sobre I conducted cómo several years en ago los ámbitos locales on how a lot las of mezquitas, para convertirse en interlocutores de local acogida, también estaban unidas um, a asociaciones culturales elements, such eclesiásticas. as mosques, for Esto les example, permitía, could become junto, the en interlocutor igualdad de with the condiciones que otras community. ONGs, participar de fondos públicos y participar también So de they could iniciativas participate locales, como actively puede ser within local el uso de initiatives espacios and públicos. benefit Y esto from me lleva, common fíjense si es funds. importante, fíjense si tiene
impacto lo que pueden And this is hacer really gobiernos important locales because ONGs the en el local ámbito governments local, and que no NGOs solo can son have an impuestos derechos impact de la ciudadanía because en el these espacio macro. rights of the citizenship Piensen ustedes, perdón si estoy hablando muy rápido, do disculpen not ustedes a only los traductores, take place piensen ustedes en lo que ha in the pasado macro en Torre context, Pacheco but este just agosto take the en case of Murcia Torre y Pacheco piensen ustedes en lo que ha last pasado en August in Yecla Murcia, or for example, este what verano. happened in Cuando el Yecla ayuntamiento de Yecla this last prohibió summer when the Council of la Yecla celebración outlawed de, the de celebration actos de carácter religioso of y más en mayoría, por religious supuesto, aspects, en espacios I mean públicos. Muslim acts, sorry. Fíjense si esto tiene un impacto sobre el terreno So y tenemos que just ser think conscientes de if esto. Les this estamos has an hablando de impact derechos on de the la ground, ciudadanía. and we're just talking about the rights of the Pues citizenship. tengo algunos comentarios en el chat, los voy a I have ojear y some si comments in the chat. I'm going to skim through them. siento mucho, no lo he pensado, no me hubiera importado, siento mucho que los francófonos no tengan una presentación en francés, lo siento mucho, I'm no lo so había sorry pensado. for the No me French-speaking hubiera, people here hubiera because tenido they do problema not have en hacer una PowerPoint available presentación in en inglés French. y en francés también. I could Lo have siento happily con la done a organización, presentation in English or se lo French. intento I pasar. can No, no te preocupes, speak Nieves, and vamos talk a to compartir. the Sí, organization vamos a team and we can do compartirlo it. Do not worry en at los all, tres Nieves. idiomas, no te We're going to preocupes. share all the Yo material creo que era in porque no all the estaba three con la available traducción. languages. Perdón. Em, gracias. I Pues think si it's les parece a because ustedes, ya they sigo were por not empezar con la using the segunda parte. interpreting Hacemos service. el descanso. Veo que So before efectivamente Puri um, efectivamente habla getting de down to impuestos al business with the padrón second municipal. part, Nosotros somos we're un going to ejemplo have a buenísimo para break. estudiar este debate entre nacionalidad y ciudadanía, Oh, you've la pertenencia mentioned parcial. in Fíjense this ustedes el chat carácter the local parcial. register Somos un and the ejemplo municipal perfecto register. We are a clear example para of estudiar this. esto. Si les parece a In Spain, we ustedes, can study this. son -5. It's five Si minutes to a la profesora six, Silvina Montero le parece bien, and hacemos un if descanso Silvina de 10 Monteros minutos think y volvemos. it is appropriate to have a 10-minute break, we can have it now, and then we will come back. Sí, sí, gracias, Nieve. Yes, thank you so Como he much, dicho Nieves. al As I was principio, vamos a hacer saying at un pequeño descanso the de very beginning, 10 we're minutos going to have a 10-minute break para que descansen los intérpretes, pero so that por favor, interpreters can no rest. salgáis de la llamada, But please do not leave the room. solamente el sonido y el video, ¿sí? En 10 minutos en punto. You just have to switch off the microphone and Disculpo de nuevo also con los the traductores video. si estoy hablando muy deprisa. I Intentaré apologize hablar un again poco más despacio en esta because maybe segunda the parte. interpreters Puede are ser struggling to hacerlo follow up, sin yo ser consciente. Siento muchísimo los problemas que maybe pueda dar. without Muchas being gracias. conscious I'm speaking too fast. Thank you so much. Bueno, descansamos 10 minutitos. Gracias. Okay, we're now having the 10-minute break. We're starting again. Sí, por mi parte, perfecto. Yes, we can start. Creo que se ve bien la pantalla. I Me lo think the confirman, screen ¿verdad? is He vuelto a visible compartir correctamente. and clear now. Can you confirm I've shared the screen correctly? Ok, sí, gracias. Okay, Perfecto. Bueno, perfect. pues Thank you so seguimos much. después del Okay, we're going descanso to continue after the break. con los dos puntos restantes And the de la two presentación. Recuerden remaining que la points of the conversación de hoy, presentation are these que me ones. gustaría, como digo, terminar And I would like to en end 35 minutos, my porque me presentation gustaría, por at supuesto, 6:30 oírles a ustedes. because, of course, I would Pasamos like to después de esta listen to you all. discusión sobre derechos, So after this ciudadanía a nivel local, discussion y nos about volvemos a mover rights, citizenship, and en un local context, we espacio are going macro to de la move again intervención pública
in a España sin duda macro tiene, context sobre todo in nosotros siendo which estado the fronterizo, public tiene un intervention impacto plays a role directo and en has a cómo direct se impact percibe on how la we migración, por perceive supuesto, cuando migration. tienen frontera y por supuesto cuando hablamos de, Of course, pues in de vidas cross-border humanas. passings, and also when we're talking about Aquí human tenemos dos lives. instrumentos So we que have two son muy, different tools, dos instrumentos con sobre todo el Pacto Mundial para la Migración, two ya different lo voy two a different decir más tools, adelante, especially tiene una when aplicabilidad we muy talk about the limitada. Global Compact for Pero Migration, we son can dos see a really instrumentos limited applicability. que se relacionan y ahora vamos But a ver cómo, these two en qué se um, relacionan y en qué no. instruments Son dos are instrumentos interrelated. que suponen We're going to see dos what they have in hitos common and políticos what también they do importantes not. We're going also to review que the nacen benchmarks sobre todo en el caso del Plan Mundial para la Migración de Naciones Unidas, que es esta in diapositiva que tienen the ustedes aquí case delante, of the Global Compact for nace en Migration. 2018, sobre todo resultado It was born de within the United Nations la in crisis de 2018, refugiados de 2015 y 2016. and it was after the refugee Esta segunda crisis oleada, porque la suffered primera in sería 2015 and en el 2016. Mediterráneo, This que first entraría wave happened to be después de the de la Mediterranean primavera de region Túnez y con la guerra civil after the Tunisian en Libia y a Spring, la caída de Gaddafi, pero esa and segunda ola also en after 2015 the y fall of Gaddafi. 2016 marcó la necesidad de articular And un marco with this, we cooperante en started to Naciones Unidas have que tiene the una need limitación for clara, que es una official cooperación framework no within the vinculante, United Nations, pero que which es is importante, non-binding, but y that además is tiene un enfoque important garantista y basado en derechos because it humanos. has Esos 23 an objetivos approach that recogen cuestiones guarantees the relativas human a rights, and gobernanza, a datos, la it importancia implies de los datos governance, para saber the importance of medir data, el the fenómeno provision of information, y adecuar la intervención because it's al essential to fenómeno. Habrá, prevent por the supuesto, phenomenon and anticipate the eliminar phenomenon. formas de discriminación They, of cuando se refiere a course, objetivos de gobernanza. cover Habla ways de of cooperación eradicating the internacional, migration. factores que They talk about international estructuralmente cooperation and also producen migración, drivers producen that movilidad. generate mobility and Hablan de las migration. vías regulares, hablan de la They also asistencia. talk about the regular En definitiva, pathways, es un also plan about the assistance. amplio que In además general, recoge, it's por a supuesto, wide toda la información program, en and you Naciones can look Unidas y up yo all the les animo a que lo information hagan within the United porque Nations website. es And interesante, I es un enfoque, como strongly digo, recommend you to do it integral, because reconoce it's la realidad, a holistic reconoce los beneficios de la approach that migración, recognizes the habla de la importancia de un benefits equilibrio of migration, entre la and soberanía estatal it strikes a y los balance derechos humanos. Ha regarding articulado una red the de national actores participantes en el plan, sovereignty and the human claro, con una rights. implementación limitada hasta ahora, pero que So far, it has had importante. a limited application, but it's really ¿Dónde están sus important. principales hándicaps? What are the main No limitations? tiene vinculación jurídica It's not binding, y que hay legally speaking, actores, estados que se han retirado, and there are del several pacto. Estados Unidos se ha nations that retirado del have pacto given a bajo step Trump. backwards. For example, the Algunos United estados States europeos, did it Hungría, Austria, with Polonia, Trump. la República Checa, Also, Hungary, Poland, Chile, por ejemplo, votó en Czechia, contra. Chile, Entonces es un pacto for con example, voted against it. una operatividad So it's limitada a y además compact that has con a una limited ambigüedad clara applicability, en cuanto a and cómo hacer it could be lo que plantea perceived as sus ambiguous objetivos. and about Por how otro lado, to implement what the objectives no tiene un enfoque outline. particular para It has not refugiados. a particular Una approach for crítica de diseño a refugees, tener en cuenta, and this is a criticism for the design sabiendo, that we need to take into como consideration hemos dicho antes, que las oleadas de refugiados también se han consolidado on y the que forman grounds parte that de the esa waves of migración refugees estructural have also been y luego consolidated, que efectivamente
thanks to si no these se structural operacionaliza phenomenon, claramente and y if no hay they un are not compromiso claro por parte de los estados, puede servir como operationalized un instrumento de appropriately, legitimidad de this algunas could prácticas serve de algunos as an países. instrument Entonces for es un plan que es muy interesante, muy legitimization for some importante, countries. que So se it's haría a really important program, en la actualidad con algunas limitaciones. and it Vamos a ver has hacia dónde currently some avanza. limitations, but we are going to see Con towards el que which direction it se complementa advances. bien, tienen sinergias claras, We can porque son see clear pactos synergies anarquistas basados, with another también en la articulación y en la pact gestión de las migraciones de modo seguro, that por guarantees decirlo de un modo ortodoxo, migration. con el Pacto de la Migración y el Asilo de la Unión Europea. Estos son So dos that's the puntos European importantes Union que Migration nacen and Asylum más o menos en Pact. el mismo contexto. En Um, el contexto these de are two benchmarks lo que that se ha were born llamado in the same crisis context. migratorias. It was the context of a migratory Respecto a esta crisis. palabra, que creo que me he oído decirla varias veces, crisis Regarding migratorias, this word, hay que migratory decir que crisis, la crisis migratoria se llama como tal it's a la important incapacidad to del Estado highlight de the gestionar la entrada de sus inability fronteras. La of the crisis state migratoria to manage se their malutiliza borders. hablando de las poblaciones, de las comunidades y de las personas. We Pero talk la crisis about migratoria es una communities, crisis del Estado, population, but when we talk about a migratory respecto crisis, la we talk about situación de los a refugiados national afganos, la crisis, situación de los state crisis. refugiados gazetíes, la For situación de example, los refugiados sirios the situation es of evidentemente the una refugees from situación crítica. Syria or from Pero cuando se Palestine. habla de crisis migratoria nos referimos a la But when we are incapacidad del talking Estado about de crisis gestionar migratory, we are sus talking fronteras. about the inability Pero of the dicho esto, nacen country los dos to manage contextos de their crisis. borders. So these Me are gustaría decir, contexts of antes de dar crisis. algunas ideas generales I would sobre el like Pacto de la to Migración y del Asilo de la Unión Europea, pinpoint some general me ideas gustaría decir on una the cosa European Union Migration and que me Asylum Pact. sorprendió mucho. Y es There is que something that he tenido la is blew my oportunidad mind at a de certain point. escuchar At a ya certain point. la presentación de este pacto por parte de diversos actores gubernamentales a nivel And nacional there were national y political no han leaders mostrado crítica alguna that sobre el pacto. did not Han hecho una criticize promoción this clara pact at all. de los They beneficios de este have pacto promoted que the tiene algunos benefits of this aspectos pact. importantes, pero There are some tiene important también algunas aspects cosas indeed, muy, but muy críticas there are some eh, other things that are y que really además critical suponen un retroceso en el and reconocimiento del imply compromiso de la Unión a Europea step por los backwards derechos humanos y por in la the democracia. European Union commitment Y esta to the crítica que yo les human voy a rights and tracer ahora, democracy. And this criticism that incluso I'm mentioning traérselas a concretamente surprised me because dos I voces could not de see this gobiernos europeos. criticism um, in Bueno, two como different dije, people, el in two Pacto different de la Migración y voices. del Asilo de la Unión Europea nace en So un the European contexto Union muy Migration and concreto Asylum y Pact quiero was born in resumir a really una specific idea context. en 2 minutos And I want y to sum up intentaré this hacerlo idea in 2 minutes, and I'm going to do hay que it tener accurately. por un lado, hay que tener en cuenta el cambio On the one hand, we discursivo need to consider y de los the actores discursive principales de la Unión change Europea of the en main materia de integración. actors in the European Union Los años más regarding ricos integration. de debate sobre políticas de The incorporación en la Unión Europea se dieron richest a years principios de of la década de debate of 2000. incorporation in the European Union, Asistíamos casi a partidos it was in de the tenis 2000s. entre la Comisión We could Europea compare y el these Consejo de with Europa, tennis donde se matches, intercambiaban tennis games documentos de gran in valor between the European Commission on materia the normativa discutiendo Council of sobre Europe, el concepto de in which they migrante en were Europa y sus debating derechos the en las concept of comunidades y los límites migration, and también de they estos were derechos. and the Fueron regulations. años muy ricos, donde I could say los actores, como they digo, were rich estaban years los in más terms importantes of desde la Comisión debate, Europea o el Consejo. Luego, la crisis económica especially in the European Commission and in hizo the también que se European Council. reformularan los intereses de la Unión Europea, coincidiendo con And la llegada it was también asked de la to extrema derecha con su reformulate the gobierno interests of y the European coincidiendo Union. también con esas crisis And migratorias this de 2011 coinc y las crisis migratorias de 2015 y de this 2016. took place Y durante with the muchos migratory años, toda la crisis of década de 2010, 2016 and se 2006, abandonó ese 17. discurso rico, So during ese the peloteo decade of interesante que se 2010, había dado
they discutiendo sobre abandoned migración these de la tennis migración. games in which they Los used to intereses de la debate Unión Europea cambian. about migration. En 2004 ya había nacido The, Frontex the y interest Frontex of the empezó European a Union crecer como un changed. In ente 2004, Frontex was born, and tenía una financiación de 6 millones it de was euros en conceived as an 2005 institution with y en a 2023 fund of tenía asignados 845 millones. 4 million euros in De 6 2023. millones a 845 millones It switched en from cuestión 6 de million to 18 años. 845 million Eso hace ver in a el matter of cambio 10 de years. perspectiva de la Unión Europea So en this cuanto a las makes us libertades. see a Por otro change lado, of hay que tener paradigm también en cuenta within the European Union in que terms of la Unión priorities. Europea The empezó European a abrir Union instrumentos de financiación started their y un funding instrumento mechanism, conocido started to change con los que their funding trabajamos inmigración o mechanisms, intentamos pedir financiación and europea para trabajar sobre inmigración, el those AMIF, who are que es el um, Asylum Migration Integration Fund, familiarized with tiene más de un 60% migration and the European dedicado Union a cuestiones de control, know un that 20 the a Migration asilo y el Integration otro Fund 20 a decided to inmigración. devote Estos son 20% datos que for están asylum, a 20% libre for migration, disposición and the para todo el rest mundo. Entonces, el interés de la Unión Europea for the cambió control of the totalmente. borders. Cuando se habla aquí de pacto de la inmigración y del So when asilo, we talk about the no European Union Migration and no Asylum supone Pact, un avance o un we're not retomar ese talking discurso about rico de progress, europeo or we're not talking about de ese recovering debate this entre la Comisión y el debate Consejo, no. between the Supone European Commission and the dejar por European escrito, Council. It only consolidar por implies escrito to set lo in que la Unión stone Europea y el giro what de the la Unión Europea European en Union materia de and the inmigración European Union centrado shift en un enfoque de seguridad. took place Esto in terms son of datos objetivales. Esto se security. puede ver en el argumentario de la And Unión we can Europea. Esto no se observe trata this de within the opinión. arguments of the European Union. De hecho, It is not a matter of opinion at all. ha quedado prácticamente, In fact, the concept of prácticamente no, perdón, solidarity, el concepto de solidaridad ha quedado desvirtuado por completo. Si uno analiza um, discursivamente qué quiere the decir concept of solidarity solidaridad, has no been es lo que forgotten. uno está pensando. Ahora hablaremos We will delve de, into this later on. de esto. El, la principal preocupación del pacto So the main de migración y issue asilo de la Unión and Europea worry es el regarding the control pact fronterizo. is the Y esto cross-border hace control. que la inversión y el esfuerzo político se centren, por So ejemplo, en the base de datos political como la investment and political Eurodac, effort is based bases de on datos como la databases such Eurodac, as que se Eurodac, suma al SIS, al Sistema de Información Schengen. which La is added Eurodac to se ha ampliado SIS, y the ahora se pueden European pedir information datos system of the biométricos Schengen a area. niños desde los 6 años. Antes solo se podían pedir a partir de 14. So now we can access Se to ha data mantenido el of principio. children Gran from 6 years preocupación del pacto onwards, era la gestión del refugio. because Y sin embargo se ha there was a mantenido moment in el which we principio de only could primera entrada de access Dublín, data from es children decir, who were 14 years old. el Estado que recibe al primer Estado al que llega el migrante es So el the Estado que first debe tramitar su solicitud. state that receives a migrant is Sigue the first gravándose, por state that tanto, needs to los estados manage fronterizos all these administrative se situations and mantienen procedures. las zonas hotspots, que son, ya So lo saben ustedes, que son donde the están los hotspots areas are procedimientos maintained. acelerados, donde Are si these una these persona are the areas where se the cree accelerated que no va a conseguir la solicitud de cross-border asilo, su control solicitud de processes asilo are no va a ser exitosa, implemented. se le puede mantener en frontera durante 12 semanas y So these people puede can ser sujeto stay de in evolución the rápida a borders terceros for países. A terceros países 12 weeks and seguros. they can be Esa es la returned expresión que utiliza to la Unión Europea. Por safe ejemplo, third countries. entre los países Safe, seguros that's the adjective the sumó European Union uses in order esta to talk primavera about pasada this. a Túnez. Entonces, Last spring, this como digo, safe third ¿dónde country es was esto? Tunisia. ¿Nos están contando algo que no sabemos? No. Are Lo que they ha venido telling a us hacer el something that we pacto ha don't sido know? No. consolidar y dejar por escrito
the pact has como ya he consolidated dicho, and set in una stone política de externalización de fronteras que es a clara. policy of externalization of the borders, Aquí son, which is por clear. tiempo, no puedo abordar la externalización y lo que implica la Due to externalización, pero si time me parece, constraints, aquí I hay dos cannot modelos elaborate on enfrentados this, en la Unión but Europea here there are two que se ha confronting querido, models in the European la Unión Europea ha Union, intentado fomentar and the el European modelo Union de has tried externalización to promote diplomática, que the sería el ejemplo model de of España, que diplomatic esto ya empezó en externalization. That's 2006, the esto no model es nuevo. defended by La Spain. It started negociación in con 2006, Senegal, Mauritania y and Marruecos also with the negotiation previa with Senegal, los Mauritania, and acuerdos, Morocco. desde luego, que son que violan los principios básicos And of del course, derecho these internacional, agreements como violate el the no, main que principles of no a the las international devoluciones law. rápidas, y los acuerdos de Italia For con, example, the ya quick sabemos perfectamente bien, returning of Libia, people cannot take Túnez, también place. con Egipto, y el centro de detención We que can see firmó these, for example, in the con agreements Albania, of que Italy negoció con Albania de recordar la segunda with mitad de Egypt 2014. regarding the detention Entonces, centers, esto nos deja por and escrito also esos intereses claros with del Albania. control de fronteras, tanto en sus directivas So como we can see en these las mentions medidas, en la to the transposición de esas medidas que deben hacer los... border control Con in el their concepto de solidaridad les texts. decía que yo me So atrevo as a I was decir que el saying, concepto the de concept of solidaridad se solidarity ha desvirtuado porque has been forgotten la solidaridad se ha definido como una solidaridad because solidarity flexible. has been Eso defined as a implica que flexible hay algunos solidarity. estados que se This pueden implies negar that certain a states can deny aceptar la distribución de the personas, fact of solicitantes accepting the distribution of people de asilo, who are seeking y se asylum. pueden negar con la And condición they de can also deny pagar, this perdón, on no the entiendo la condition interpretación, o bien pagar, on the condition that they que pay for pueden it, ser alrededor de 250.000 euros por persona no aceptada, and this could o amount bien to apoyo 250,000 en euros per capacidades. person, Esto hace que se siga dando or una clara also división support or entre incapacities. países And que se niegan a aceptar this leads to a clear personas solicitantes de division asilo between countries y that otros que, resign bueno, pues from asumen accepting también, asylum esto sí que seekers, es el papel y carga importante de gestión de esas solicitudes and con todo lo also que they avoid ello the conlleva. paperwork related to the asylum Todos los applications. procedimientos acelerados All que these se accelerated consideran como un procedures éxito del pacto están that are vinculados considered successful a frontera, como he dicho antes, el are procedimiento related fronterizo to que puede the detener a una persona management of the 12 borders. semanas, el reglamento For del example, cribado, a person can stay in the border esto for es 12 weeks. es un tema peligrosísimo This is a en really materia pernicious topic in datos de terms carácter personal of porque personal el data, escaneo puede darse en terceros estados y because la the Unión Europea screening no se can take place in responsabiliza third de los states, third datos, del countries, uso and de the los European datos Union que esos terceros cannot be estados responsible hagan for the use del of cribado this y del information escaneo that de the third personas countries do y del chequeo regarding de the salud. screening. Esto es una cosa, a mí me parece sinceramente grave In my opinion, this is like really y severe, está rompiendo en definitiva, como decía antes, con ese discurso histórico de la and this Unión is Europea breaking this historical consolidado discourse entre from sus the European miembros, Union, al menos entre sus which miembros, is que ya son 12, based on solidarity. y de defensa de los valores democráticos. ¿Algún And, elemento this positivo breaks also que le podamos ver the defense a of the esta democratic batería values de, that the European Union has para esta traditionally batería done. de directivas de la Unión Europea? Sí, sí. Hay un elemento positivo que es que la Unión Yes, Europea there con is a ellos ha positive salido aspect del within estancamiento these European Union directives, que tenía and en materia the European de Union migración has come y que out afronta, o al menos has come out of the dice afrontar, stagnation that con un enfoque it was living, integral, perdón, and they are la migración. proposing a Esto no significa holistic que el enfoque approach on sea migration. positivo, And it pero doesn't sí mean nos that this habla approach de is ese enfoque positive, but the European Union integral y is que aúna talking vidas about a humanas, desde holistic luego, approach. que pone en evidencia
evidencia también el comportamiento de cada uno de los estados, aunque that luego tengan puts in evidence la alternativa de esa solidaridad the behavior of que se ha llamado every pacto. state. ¿Cómo se combinan estos dos pactos? ¿Qué How can we tienen en común? combine these two agreements? La retórica de la gestión integral, y digo retórica porque So en the algunos casos rhetorics, la transposición lleva mucho tiempo. En nuestro caso, de hecho, está por ver cómo se ponen en funcionamiento muchas de las directivas que yo no we sé still desde need el to norte see donde how they're vayan going to exactamente implement pensando the directives. I esa don't really know transposición. if the Spanish government is thinking También about how to importante implement porque it. habla de cooperación And I think it's internacional. really relevant because they Sin talk duda, about lo que pasa international es que, claro, cooperation. sin duda ha mejorado los Undoubtedly, datos que data se have tienen improved y los sistemas de información. and all Esto the information también, systems have como he comentado improved. antes, tiene graves And as I was problemas saying, this de datos de carácter has personal, sobre todo, en fin, esto con los menores, severe pero issues está regarding ahí para personal mejora data, de especially todo. Y with decía una minors. visión equilibrada. Yo, evidentemente, me manifiesto muy I am crítica con really estas medidas y, critical por supuesto, con with la all these política de measures gestión de fronteras que hace la Unión and Europea. with the Solo les estoy policies intentando dar of the también European estos Union datos y por qué es regarding the importante para el management of país. borders. Si no, qué sentido tendría? Los Otherwise, ejes what de would be the tensión son sense? claros. Los ejes de tensión los tienen ustedes Um, ahí. the El the eje de tensión tension por parte sources are de clear. el enfoque por parte de Naciones Unidas está The basado en approach of the derecho. United En Nations el is caso de based la on the Unión Europea, rights. nadie lo In the case discute, of the European está Union, basado en control. it is undeniable that the approach is En el based on the caso control. de Naciones Unidas, la In the detención case of the migratoria United es el último Nations, recurso. En nuestro the caso es lo que se migratory hace, detention is the last evidentemente. resource. In our case, Las it's vías what we do. regulares adquieren un papel The regular central pathways en la propuesta de Naciones Unidas are y, sin central embargo, en el pacto within the United Nations. de la However, UE in the está European Union centrado sobre Pact, todo en they las are vías irregulares. focused on the La irregular solidaridad pathways. se ha redefinido, desde Solidarity luego, has been y no con redefined, la responsabilidad and en el it has not been caso redefined español. as a ¿Cuáles son, responsibility en este sentido, in the hablando de case of estos dos Spain, pactos, especially. So, ahora talking ya about these paso al two último punto, pacts, pero I'm going to hablando de cover the estos dos last pactos, point, ¿cuáles son las perspectivas de futuro? which are the Entonces, ¿qué nos future queda hacer prospects. como sociedad? Qué nos queda hacer? What can we do as a society? Pues, en principio, la What is Unión left to Europea do? debería hacer un In esfuerzo principle, claro the por European Union should alinearse con endeavor los to principios align with the del Pacto principles de of Migraciones the de Naciones Unidas. Migration Pact of the United El Nations. procedimiento fronterizo no es un The procedimiento cross-border garantista procedure en ningún caso. does not guarantee in Y, any desde case luego, el que no se le anything. exija responsabilidad And a of los estados course, con los que se está negociando, y the fact that parece these ser que states las are vías de not armonización nos deja en el mismo sitio en el que estamos. required to Entonces hay que buscar um, una mayor corresponsabilidad, be sin accountant for what duda they alguna. do En el caso de Naciones Unidas, hay que revisar este makes pacto us y me refiero, criticize cuando this hablo aspect. de And in the revisar, case of revisar, the hablo de accountability, hablo de United rendimiento de Nations, we need cuentas. to Hay que take into tener account the cuenta accountability. a la parálisis también de They need estos to be accountant macropactos y macrohitos for de these cooperación macro multilateral que en algunos pacts casos no llevan a ningún sitio. and macro En el agreements caso de that, la sociedad in civil any case, y de are los movimientos proving to asociativos, be beneficial. hay que hacer un monitoreo constante de So lo que we está need to pasando y ser monitor combativos. constantly Por what is ejemplo, going on, and we en need to el be caso de Italia, yo combative. tengo que decir For que example, in the case of me Italy, asombra muchísimo y I'm shocked. la lucha y el discurso combativo I'm que se shocked by sostiene de the todo tamaño tienen combative cuando se habla discourse de frontera y de migración, that y no all the solamente associations en las have regiones del sur. when we talk Nosotros about necesitamos ser migrations. más combativos y We más need to be críticos. more critical Nuestra and posición, desde combative. luego, en frontera es totalmente distinta. En nuestro caso solo Our interviene Cruz position Roja regarding y borders is Guardia different. Civil, Only muy the Red distinta a lo que Cross pasa en el and the Guardia Mediterráneo Civil central con Italia play an y important con role, Grecia, pero unlike what por happens in desgracia Italy creo or que Greece. debiéramos ser críticos con lo que está But we pasando en should frontera be y críticos critical con la what actuación del it is gobierno going y, on desde luego, in the borders con Frontex and como sociedad civil y with the decisions of the como government ¿cuáles as son civil algunas líneas society. de perspectivas de futuro?
which are the lines comentándolo ya of al inicio de la future presentación. prospects. La What are migración es una the cuestión emerging trends? estructural. Migration Esto is no va a something desaparecer. structural. It's Esto something alguien se that is lo not tendrá going que to recordar a disappear. algún líder de algunos partidos Someone políticos, should remind algunos this líderes de to the algunos leaders partidos of some political políticos. parties. Esto no va a desaparecer. La gente This is no not va a going to dejar disappear. People are de not apostar going to por una perspectiva mejor de stop futuro, por muy Biden peligrosas que for sean a las better vías y por quality muy of difíciles life, que lo pongamos. regardless of Las migraciones the internacionales, cuando Naciones pathways Unidas or o la OCDE nos conditions. hablan de ellas, nos hablan claramente de factores The estructurales que OECD son, en todo caso, talks los about focos structural de las factors, medidas y políticas que se tendrían que poner en which funcionamiento. are the Nos habla focus en cuanto of a the flujos measures and migratorios, policies como that decía should antes, de be una migración implemented. consolidada, una migración We climática que also dicen que en talk about 2050 puede climate rebasar los migration that in 216 2050 millones de personas en el África that subsahariana, en Asia y en América can Latina. amount to Se habla de 260 una migración million migrants consolidada in también sub-Saharan consolidada Africa and en Latin Canadá, America. en Australia, en Alemania, en el Reino Unido. Se habla de migración en tránsito o países de We also talk about almacenamiento, transit como puede migration ser in Australia, Marruecos. Germany, Marruecos se or the está United convirtiendo en un Kingdom. país de almacenamiento. Morocco Túnez y sobre is todo el sur es un país de turning almacenamiento. into a Eso store se está country, dando. Se Tunisia as habla well. por supuesto, de And we can desplazamientos see these internos que right son now. enormes. Y les voy a mostrar una cosa que es And I'm going to una show you película de terror. something which Yo is a les horror animo a que film. vayan ustedes a la I página de encourage Naciones you Unidas, se to vayan go a and perspectivas de visit las the United migraciones Nations y hagan website and ustedes, to porque les see permite a ustedes hasta the 2050 hacer um, perspectiva en prospects función del of número de migration personas que se van until a ver afectadas 2050, and we can por, see the number of people that are going el to be cambio affected climático by the climate o bien change. por, por territorio. Lo pueden ver ustedes, And el also you impacto can filter it del by cambio territory. climático por territorios o por personas You can filter hasta it by 2050. people or Y by es una territory until auténtica película 2050. de terror. And it's a horror Yo film. les animo It's a que, nightmare. a I que visiten strongly por curiosidad recommend you and encourage you esa to página go web and y visit esas that website perspectivas. and those Ya estoy prospects. terminando, no se I am preocupen, now ya estoy terminando. finishing, do not worry at all. Las perspectivas globales de So the cómo global afrontar este prospects fenómeno on estructural how varían facing muchísimo this structural si phenomenon miramos a varies la a lot Organización Internacional de Migraciones, depending a la on the OCDE source we're paying o al attention Banco to. Mundial. Y, por supuesto, varían If del it's the planteamiento World que les pueden Bank hacer or the organizaciones tan OECD, importantes y de muchísimo peso como etc. son Human Rights Watch Human o el Rights Comité Watch, Médico the Red Internacional Cross, o Médicos Sin Fronteras. or Doctors Without Borders, Todas coinciden all por these una razón o por otra associations are en esa crucial consolidación. because Por they ejemplo, all Naciones agree Unidas habla with this de un consolidation. For crecimiento y un example, the mantenimiento United de la Nations migración talks internacional about entre an 3,5 y 4% increase de la población mundial. of the international Hablan de cambio migration regarding climático, 3-4% de of the envejecimiento demográfico um, de world países population. subdesarrollados, de población joven We are also en talking África. about population aging, ACNUR hace the referencia a las youth tendencias a in la demanda Africa. de refugiados climáticos y habla ya de la UNHCR categoría de talks desplazados about the climáticos. refugee tendencies that we Esto can witness ya es un hecho y hay que estudiarlo, regarding environment and the climate. también concretamente. El Banco Mundial nos hace esa proyección The World impactante que les he comentado Bank de also 216 millones de displays this personas projection of desplazadas. 216 million Y las people recomendaciones displaced, están siempre vinculadas hacia dónde ir, and all these cuáles son los costes. recommendations Aquí estuve pensando en cómo afrontar esta idea de hacia tell dónde us vamos. what the axes are and Soy what the muy direction vigila en este is. sentido porque ninguna persona I do not want creo to be risky que in this podamos ver el regard futuro. because I Si alguien cannot lo see the puede ver, que future, nos of lo diga. course, and if anyone can see the future, please let me know. Los ejes estratégicos pasan, So the en el caso de la strategical Unión Europea, por la primacía axis in the de la case of the European Union eh, um, de weigh up a o de lot solidaridad in the obligatoria case pero of the institution. sostenible. Esto And then we have the concept a nadie of le cabe la duda.
Las the, grandes the concept of tensiones se dan entre, obligatory como hemos solidarity dicho but antes, flexible. derechos humanos y control fronterizo. Solidaridad global We also have the y case of human solidaridad. rights and cross-border Aquí hay control. distintos escenarios There are que se different pueden imaginar, scenarios that you insisto, can imagine, sin pretensión más allá de, de adivinar el futuro, and I do not sin want to guess the intentar future. adivinar el futuro. I do not want to try to guess the future. Está claro que todo pasa por un futuro de gestión de tensiones. It is clear El that escenario más the probable future is a going to corto be plazo es marked que la Unión by Europea tensions. siga siendo una In the Unión short Europea term, the European fortificada Union is y going to be a externalizada. fortified Por eso European en esta Union hoja and yo an le diría que externalized Fortress European Europe Union. 2.0, That's why I'm la mentioning Fortaleza Europa se Fortress escribió en el Europe comienzo de los años 90, 2.0. That's a concept pero of the se mantiene 90s, but esa it's still Fortaleza Europa maintained. 2.0, It's Fortress Europe fortificada y 2.0, externalizada. which is Y el gran fortressed, punto es que fortified, es and imposible que no sea externalized. el elemento de los desplazados climáticos. Entre And los also, escenarios, we need to take into account the climate como les displaced decía, he people. intentado pensar Within cómo the plantearles different esto entre los scenarios, escenarios. I've Un thought escenario uno, on how ¿qué es lo que estamos imagining viviendo this. ahora, The en la first actualidad? scenario, what we're Es living right una now, gestión técnica y una, it's a fíjense technical ustedes, incluso una management despolitización. and El gobierno socialista avoiding actual no the se muestra particularmente crítico con la externalización. politics. For example, the current government is not No se critical at muestra all. crítico, no particularmente. No se muestra crítico Is not con la critical at all externalización de with fronteras. the Porque la entiende externalization muy of mal borders necesario. because the government Entonces, estamos ante defines una them gestión técnica y as una a despolitización. Un necessary escenario burden. a medio plazo So in es the midterm, el doble discurso, este doble discurso we're público going de la to Unión see Europea this de defensa double public de valores discourse of the democráticos European Union europeos in which frente they a la defend the financiación democratic de values países y de estados que violan against the los derechos funding humanos, como of puede ser, states como that sabe are usted, como puede ser violating especialmente the human Egipto, rights. Túnez, Egipto You know it perfectly. For o no. example, Además, en Tunisia este or discurso Egypt. donde se externaliza la culpa So y donde in se this habla discourse, how y can we donde se hace uso externalize the blame? estratégico de la ayuda humanitaria. A mí esto me gusta mucho And comentarlo how porque can we manage humanitarian aid? Mauricio Ambrosini, For example, que Mauricio posiblemente el Ambrosini, sociólogo más importante de migración, a really important bueno, el sociólogo, uno de los sociologist sociólogos más importantes regarding italianos, migration, especialista en migración, habla who is de cómo Italian, las ONGs internacionales, y talks esto hay que entenderlo en el about ambiente en el que lo how dice, international forman NGOs parte de la maquinaria de la take seguridad de la place Unión Europea. of take place in the security machinery of the European Union. El Emergency, el Open Arms, toda esta maquinaria, todas las ONGs Open trabajando arms, en machinery, frontera all these acaban siendo NGOs that parte de esa work maquinaria in the securitaria cross-border de context seguridad de la end Unión up Europea. being Por eso the digo que son muy safety and estratégicos security en la ayuda machinery of the humanitaria. European Union. Ese es So it's a strategic use of el the medio plazo que nos humanitarian está aid. poniendo ese doble discurso, That's the externalizando la midterm culpa. prospect, in my opinion. We are Y el externalizing escenario the 3, blame. And the third que es scenario, el a largo plazo, no sabría, yo which no is the sabría, long-term scenario, no sabría decir I más o would menos, not know sinceramente, what to comment hasta qué on punto esto es this. sostenible, hasta qué punto, I do incluso not hasta qué know to punto la what ruptura del extent consenso y la ruptura de la breaking solidaridad the en consensus and the materia de gestión de los solidarity in flujos y de terms of corresponsabilidad. Si no queremos hablar de migratory solidaridad, flows no management, hablemos de management, solidaridad. ¿Hasta qué punto la ruptura de la corresponsabilidad en la the, Unión the Europea es breaking sostenible en la the gestión co-responsibility is de las mismas? sustainable within the European Pues institution. nada más, lo voy a dejar aquí porque quisiera, Well, I'm going to leave poder it comenzar here. y quisiera I would like poder to have a look at the darles chart. la voz a ustedes, agradeciendo de nuevo la invitación, I would like agradeciendo to la thank oportunidad again for de the participar en este invitation. curso. I would like to hear your También sintiéndome voices. muy honrada And al I empezar feel really el curso y humbled esperando que les for haya being the first person to interesado. También start les this comento, course. estoy I a su hope disposición. Lo saben it bien has mi been colega interesting for Silvina you all. para cualquier cosa que ustedes My necesiten. colleague Silvina knows Muchas it well. I'm gracias. here for whatever you need. Thank you so much. Muchas gracias, Nieves. Vamos, estamos, Thank you so much, Nieves. vamos,
impactadas, ¿no? Y la sí. situación, Y la situación puede We are ser shocked by the impactante. situation. Yes, the situation can be shocking for sure. sí. Ahora tenemos que parar un poquito antes de las 7 también porque los We need to intérpretes stop están before un poquito 7 cansados. p.m. because interpreters are tired. Así que tenemos un par de preguntas o algo muy So cortitas, por if you favor. have a couple of questions, please, you can raise them up, but they must be short. Podéis abrir el micrófono directamente You y hacer can la pregunta. switch on the microphone and ask your question. Bueno, yo quiero en todo caso felicitar. Cecilia, no se te oye bien. Sí. Well, in any Un case, momentito. Ahí, espera un ratito. okay, hold on a second. Bueno, mientras Cecilia arregla el In tema the del micro, meantime, Silvana, quizá, que ha levantado la mano. Silvana, you raised up Silvana, your hand. The floor is yours. Bueno, muchas gracias. Thank you so much, Es un Silvana. poco más un comentario, ¿no? Es como siempre cuando se habla esto de los expertos en Just a comment migración, when we're talking about the experts on creo que migration. todavía aquí hay como, y que no se mencione, por ejemplo, el colonialismo I en think sí. that Creo que colonialism has not hay una been necesidad mentioned, urgente de traer and a there la is an memoria urgent necessity de dónde vienen to estos bring back to principios de mind migración, where ¿no? all these Como, por principles of ejemplo, migration come creo que from. como persona migrante, And in el my opinion, concepto as a de lo que migrant se llama person, el fenómeno migratorio, ¿no? the Como también sigue migratory deshumanizando phenomenon worries me la humanidad because en sí de las personas it's migrantes, sobre todo not being aquellas que human venimos at all, del and sur it's global. eliminating the human component of the people coming from the global Creo que south. también una cuestión sobre lo que es o no ser ciudadano I es, por consider ejemplo, que las that the personas hasta que question no tienen la about nacionalidad no what pueden ejercer is el voto. meant to be a Y citizen ahí or not, también en el ejercicio democrático de or for example, elección, the access to quienes vote, están, digamos, quienes play an estamos viviendo important role. acá, And I es una think cuestión that también that's one of the o sea, que sigue situation dejando ahí that como we are living here, en otro estrato, ¿no? Social. and we are Y just left sobre apart todo lo que ha in this hablado regard. del término del pacto europeo, un poco, por favor, o sea, entiendo And que regarding si the podría decir European un poco estas Pact, cuestiones de información para poder buscar un poco if you más could de please dónde las let us know podríamos the revisar, aparte sources de that los we datos que ya ha could dado de las páginas revise, webs, apart from y the eso es todo. links of the website that you Sí, provided us with. comento muy rapidísimamente para darle hueco a los demás. Empiezo por lo Um, último. Sí, Very quickly, les he dejado un artículo que a mí me gusta I'm muchísimo, going los to provide you materiales. with Es an un artículo de article libro that específico is sobre el really pacto. interesting. Tengo It's a otras chapter bibliografías, which is entonces, devoted to the donde se pact, puede ver un and I análisis have crítico. other La introducción materials que and he hecho se references. basa en mis trabajos previos, The pero sí, introduction that temas I de made is literatura based y on my yo encantado de previous compartir studies. más. I would be Con delighted respecto to share more estoy material, totalmente de acuerdo con usted and con I el totally enfoque agree decolonial. with you. Sí, sí, puede And utilizar el with the fenómeno por algunas razones, estoy colonialism pensando por algunas that you razones, have mentioned, para utilizar una perspectiva más sociopolítica, in pero order to estoy have totalmente de acuerdo con lo a que usted ha more planteado y, por socio-political supuesto, cuando se habla de perspective, I causas de totally migración, agree que ahí no me he with metido, you. hay que hacerlo desde una perspectiva decolonial, absolutísimamente de And we acuerdo. need to take into Segundo, consideration this esto requiere una creatividad decolonialization 10 centillos perspective. que no tenemos, pero We're running out estoy of de acuerdo con time. usted, We do not efectivamente, have 10 minutes to elaborate on es this una idea, negación but it's a del rejection. derecho, de un It's a derecho denial of un a derecho político de fundamental la political ciudadanía right que of the está citizenship condicionado a un regarding principio de the reciprocidad. voting. En fin, And eso por un it lado. is based on La the reciprocidad principle of realmente que se reciprocity. refiere a que se le As you may garantice know, el this principle equivalente of derecho a los reciprocity españoles residentes en el estado tries de la to persona. guarantee the same state to the locals Pero and otro to the tema, y migrants. esto era lo que le quería decir cuando ha comentado usted los derechos del ciudadano You were also mentioning y the derechos rights políticos. of the citizens. You Quería comentarle mentioned otra cosa que se me ha political olvidado. rights. I Si lo wanted to recuerdo, ahora lo say haré. something that I forgot, but if I remember it, I will add Bien. it.
yo Y tenemos quisiera, poquito tiempo, vamos a darle la palabra. El tema del voto lo vamos a tocar en Okay, otra we're running out of sesión time, de but derecho. the question of bien, voting yo querría, will be Cecilia, covered por in favor, another yo session. vamos un querría poquito todo, más rápido por preguntas sí, muy yo concretas. querría Yes, Cecilia, the felicitar floor is yours. I would like enormemente to a congratulate la you conferencista y a la conferencia porque nos ha because the abierto una speaker visión has grande, opened enorme a de la wide problemática, vision con la on the única current issues that we are acotación que facing. estas corrientes The only migratorias no son constraint de is that ahora, these migratory habían flows are siempre. not something of Y today. la corriente There migratoria have always been que there, nosotros and en the América Latina migratory recibimos trend that fuertemente en we los años 40, receive 42, in 43, Latin 40, America el fin in de the la guerra, de la 40s Segunda was Guerra, the fue end enorme of the la war, corriente Second migratoria de World War. Europa hacia América Latina. And this Y migratory creo trend was que huge ahí se from pudo Europe to Latin entender America. And cómo at la that point, acogida we de, could understand de estos how países the, fueron the, una the acogida hosting of these solidaria, countries abierta, and the open y arms of these cómo acá, countries en were cambio, se está a sign of convirtiendo en solidarity. una acogida de And they are seguridad, now de turning into cuidado a y security de measure falta de derechos y sobre todo no and existe turning into a lack solidaridad. of rights. And Muchas gracias, we can say that felicitaciones solidarity a la doesn't exist universidad y a anymore. las And thank you instituciones que so han much to the organizado university esto. and to the Mil institutions that gracias. organized this course. Thank you so much. Gracias, Cecilia. Sara Doval. No. Sara Doval, Sí, hola, buenas tardes. Bueno, la pregunta va desde España, es una good pregunta afternoon. concreta. Pues sobre Um, todo, felicidades the por ambas question autoras, concurso comes from interesante. Spain. Congratulations on this initiative. Actualmente sabemos que no se puede mirar por un agujerito ni ver el futuro, pero sí se We puede hacer know un that we diagnóstico. cannot Y look bueno, through yo llevo a toda esa hole, iniciativas desde hace años but we can y do a veo diagnosis. con I've worked temor que on el derecho migration for several internacional se está years, cayendo. and I Pero fear the situation básicamente ahead. la pregunta sería, el sistema de My question protección is de asilo y refugio que tenemos regarding the actualmente en España, asylum protection como un system in Spain hipotético gobierno de ultraderecha que pueda salir a quien with saque, pondría en potential peligro extreme este sistema. right mandate. ¿En dónde Do you estaría think this system el corte is in danger? normativo legislativo? Es más para derecho internacional, pero bueno, no sé cómo lo ves. What's the normative framework? Bueno, yo te This voy is a dar, related to como international tú bien law, has but señalado, no podemos how ver el futuro, do pero you yo see this sí point? lo veo como We tú. cannot guess the A ver, future, veo but como tú, yes, I veo el agree mismo with you. temor que tú. I fear the same Me thing. parece que en la actualidad la In my política, opinion, y currently, además como se ha formalizado en el pacto, la política politics, fronteriza de la Unión y as they como have se ha been formalizado en el pacto, shaped supone una within the erosión del derecho de pact, asilo. Esto nadie um, lo duda. are going to Esto erode yo no creo que nadie the siga right diciendo. to seek Y asylum. la I llegada de un do gobierno de not extrema derecha, ¿cuáles son los see límites? any detractors. What are the O de limitations derecha, o de and centro constraints? derecha que coquetee con la extrema derecha o en coalición con Take la extrema extreme derecha, right, sea como fuere. right, ¿Cuáles son or los límites? coalition between right and extreme Pues right. What are the limitations? creo que pocos, me I think there explico, are porque few una cosa limitations. que tampoco nadie discute es, además de Something esta that no erosión one del is derecho de discussing, that asilo, apart from this erosion el of trato the discriminatorio que han asylum recibido los refugiados, por ejemplo, rights, sirios, the si se discriminatory compara treatment con that los Syrians instrumentos received de acogida are de los compared refugiados to the ucranianos. instruments, Esto hosting nadie lo discute. instruments Esto of es the Ukrainian discriminación. Y citizens. cómo no se ha respetado con los refugiados This is sirios ni con discrimination. el convenio de Ginebra. And for example, the Geneva ¿Cuáles Convention, son los límites? what are the Pues limitations there? tendremos que luchar por mantenerlos. So we will Porque have to además, fight in una de order las cosas to que tenía maintain Rafael them and Rojo que keep no he dicho them. es que, o creo que Something esto that también se me ha dado that I didn't highlight, de and la I wanted to presentación, say es because que el I was futuro meant es to una say that at the decisión end of the política. presentation, the future is a Hay political que votar choice. en consecuencia. We need to vote accordingly. Y no creo que ni los partidos de derecha o de extrema derecha se And I do estén not think that ocultando en extreme cuanto a political sus pretensiones. parties are avoiding their O sea, interests and entonces, como pretensions. ciudadanos, votemos en consecuencia, As manifestémonos, citizens, we can pero desde luego los límites ya be se han roto. consequent Es que este es el and problema, ya no es vote. esperar al futuro, es que ya se han roto. But the ties have been broken already. Bien. Gracias, Nieves. Thank you so Perdona, much, pero Nieves. sí debemos parar porque Dolores y But David yes, we están need to stop cansados because de Dolores traducir. and David are Sara, tired of y queda la translating. pregunta de Sara, de William y creo que de Aisha también. There are still questions
remaining from Si Sarah quieren and ponerlo William. en el chat y If you intentamos, want to write your si hay questions in the material que los chat, profesores nos and if puedan there are compartir, lo ponemos available en la plataforma, materials, ¿sí? we can make them available in the platform, okay? Lo siento. Debemos terminar aquí. Muchas gracias a todos y todas por vuestra Thank you so much, asistencia. everyone, for your assistance and Gracias, participation. gracias a todas y a todos. Gracias. Silvina, Thank muchísimas you gracias. Y a so los dos much for traductores, everything, Silvina, gracias, and gracias por thank todo, you gracias. Muchas gracias, to Nieves. both translators for everything. Por la Thank you. Esperamos verte iniciativa. otra vez. Thank you for the initiative. We Gracias. hope to see you Gracias. again. Chao, muchas gracias. Excelente, muchas gracias.